We should be excited and expecting something from God, because loya kuNkulunkulu abuyele emuva, abuyele anjengoba bekanjalo naketa uNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu kunetimfo letingetako lekatawutikhuluma ticondzane nawe nje uNkulunkulu. Ligama lenkosi malibonga. Asivale nemehlo sithandaza singakaqhubeki. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu lonemandla konke, ekuseni siyabonga kwekuthi sosiniketena lithuba futhi lekutayi ekhoneni bakho. uNkulunkulu wethu longcwele, sitowulalela sive livi lakho ulikhuluma kithi. Babe wethu longcwele, egameni lika Jesu Kristu siyabonga ukuthi livi lakho Nkosi liyafika. uNkulunkulu wethu lophakeme kangaka, seva lona liletha impilo kithi. Kungaleso sizathu namhla ekuseni Nkosi site kuwe sithi khuluma etimpilweni tethu siphile. We thank you, Lord, and we give you all the praise. Siyathandaza ke Nkosi, nangabe bekungendeka lo mubi abe netimfo lekativetako kubantwana bakho, letingenda bangaliva kahle livu lakho. Siyathandaza egameni lika Jesu Kristu, sephula imimoya yonke omnyama, siletha inkhululeko egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe wethu lomhle kangaka, siyabonga lokuthi linemandla lona ekubhidlita tinqaba teminyaka kwefika livu lakho liyabhidlita. Yenda lowo msebenzi wakho Nkosi, nanamuhla sisakhuluma livu lakho egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Praise the name of the Lord. Siyabonga bazalwane. Now, siqhubeka nenkulumo yethu yensinziso. Banabasha ke bahle besine discussion nabo. Abasiko sure ukuthi sihloko lesikhuluma la kiso yini. Kunesihloko lesikhulu yensinziso. Siyabona. So konke lesikhuluma ngithite mina ngivamisa kusho futhi nasiqala lokufundisa ukuthi nasibuka lensinziso, sichaza lensinziso ichazeka kangcono ngalamagama la-17 lang-17. So lamagama lang-17 alinga kuchaza lensinziso. And ngithite ke nasikhuluma bazalwane ngathi kube besingabuka besinganaka lokuthi indzaba yensinziso kufanele ukuthi ngabe kasiyeni fashion, ukuthi ngiloyo naloyo athi mina ngisinzisiwe abe angasho kona, because now utawuthi ngisinzisiwe kufanele ukuthi lele solo sikhuluma ngabo nje sisakhuluma ngensinziso sikuthole kwenteke nasempilweni yakho. Nasitawuthi usinzisiwe yiba umuntu lophendukile, nawutawuthi usinzisiwe yiba umuntu lonekholo, nawutawuthi usinzisiwe yiba umuntu namuhla silabe sikhuluma ngekubuyisana naNkulunkulu. So angeke ngalamanye amagama angeke kwenteke kuthi usinzisiwe wena ungakabuyisani naNkulunkulu. Lo Nkulunkulu lokholwa nguye kube kuloku kunebutha emkhathisini wakho naye, umuntu lobuyisene naNkulunkulu, umuntu losinzisiwe, budlelwane bakhe naNkulunkulu kuba busha. Siyevana bazalwane. So you cannot claim angeke utibite ngelukholwa, angeke utibite ngamuntu losinzisiwe ube ungenabo budlelwane naNkulunkulu. Kufana nokuthi ungatibita ngemngani wami, kodwa sibe singakhulumi nekhuluma singenabudlelwane. Ungatibita ngemngani wami kodwa sibe singakhulumisana. You know, waze wefika wathi ungumngani wami
Ngalamanye amagama ungitshela ukuthi kunetinto longazikhuluma nami longeke ukhulume nalabanye abantu. Sivana kanti. Nakuthiwa kunebuhlungu lonabo, lo buhlungu lobo before you think of any other person, ucabanga nami lonebudlelwane naye. So the same thing bazalwane, nasikhuluma ngemuntu losinzisiwe, sikhuluma ngemuntu lonebudlelwane naNkulunkulu. So umuntu ke lonebudlelwane naNkulunkulu konke lokwenteka empilweni yakhe, lo Nkulunkulu lanebudlelwane naye, wathi ngabo bonke, umtshela ngabo bonke. Praise the name of the Lord. So namuhla ke bazalwane sisakhuluma ngalama keywords la 17. Sikhuluma ikakhulu ngendzaba ye reconciliation, kubuyisana naNkulunkulu. Kubuyisana naNkulunkulu. Nawuya encwadzini yabaseKorinte yesibili, sahluko 5, sifunze kusukela verse 17 siyofika verse number 21 verse 19. Incwadi yabaseKorinte yesibili, sahluko 17, ungazi ukuthi sahluko 5 verse 17 to 21 bese sesiyafunza. Ngakho-ke nabo umuntu akuKristu usidalelisiwe. Into letinzalo setendlini. Bonke sebenziwe bababusha. Bonke kuphuma kuNkulunkulu. Lo wabuyisana nathi uKristu. Wase usinika umsebenzi wokuthi nathi sibuyisane nabanye. Lo ukusho nabo uNkulunkulu ubuyisana nelizwe laKristu. Bantu akababambeli emagqilini omdaba. Kodwa usiphasisele izibuyisana. Ngakho singemanxusa aKristu. uNkulunkulu usanathi. Silincela egameni laKristu sithi, buyisanani naye. Kristu abengenasono. Lokho uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono ngenxa yethu. Kuze kuthi ngaye samukeleke uNkulunkulu ukuthi sibone. Ngakho singemanxusa aKristu. uNkulunkulu unxusa ngathi. Sinincenga egameni laKristu sithi, buyisanani naNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Bazalwane, asikuconze lokuthi umuntu ngaphandle kwaKristu uhlala asitha naNkulunkulu. So liBhayibheli ke lithi ngalesikhathi sisinziswa, insinziso ayisiko into leselfiye kuba selfish ngayo. Sivana. Wasinziswa liBhayibheli lithi ubese uba linxusa, in other words ubese umelela uNkulunkulu. Nikhona ka? Nakuthiwa ulinxusa la kaNgwane eMelika, sisho lokuthi umelele eMaswati, useveni lengasilo lakini. Laba balena eMelika nabafuna kwathi ukuthi kuphilwa njani eSwatini baya endlini yelinxusa. Nikhona yini? In other words, kangangobe nangathiwa ngifuna kudla kwesiswati. Lengeshe eMelika nabathathu bafuna kudla kwesiswati. Lo lomelele eMaswati eMelika kufanele akwati kudla kwesiswati. Nikhona yini? Hayibo, khuluma ngebazalwane labangemanxusa phela. Khuluma ngabosinzisiwe, labantu labathi bona bamelele uNkulunkulu. But ukhanzele ukuthi kunetinto labangadadi ngalo uNkulunkulu lebathi bamelele. Simmelela njani lo uNkulunkulu lesingamathi? Ngiko sithi kumcokwa ukuthi yiba nebudlelwane nalo uNkulunkulu. Ligama leNkosi mangoko. So bazalwane ke sisakhuluma ngendzaba yokubuyisana. Ngifuna siconze njengoba sike sakhuluma ngayo eminyakeni lophelile lendzaba le. Ngifuna siconze lokuthi lo uNkulunkulu lesimkhondako uNkulunkulu webudlelwane. Siyabona? uNkulunkulu lofuna kube nebudlelwane phakathi kwakhe
nemuntu lekamdala. The sole purpose yekudala umuntu kwekuthi uNkulunkulu abe nebudlelwane nemuntu. Ngiko liBhayibheli kuGenesis uthi uNkulunkulu asibumbe umuntu, simbumbe ngemfanekiso wethu, asifude. Niyabona ka? Lokho kuthi athi ngemfanekiso wethu asifude, phela utawurelate naye lo muntu. Angeke arelate nemuntu lekangakamfuthi. Ngiko kumangalisa ukuthi ukhanda umuntu lekathi uyakholwa anebudlelwane nemuntu ongakholwa. Umbuto ukuthi how do you relate? Nase nithi nicoca ini ngoba kude lokukhomoni ngami. But liBhayibheli lithi nakadala umuntu uNkulunkulu wamdala ukuthi abe nebudlelwane, ngiko athi manje akafanane nathi akasifude. Bekufanele sihlabelele ngoma yakadzeni bazalwane. Lethi ngifuna ukukhula ngifane naJesu. Because ngalesikhathi ufanana naye, ngalesikhathi ukhula imihla ngemalanga ufanana naye, your relationship, budlelwane bakho naye buya ngokukhula. Ngiko ahlabelele lomunye athi the longer I serve him, the sweeter it grows. Ngalesikhathi kuqhubeka ngimkhonda imihla ngemalanga kuya ngekuba mnanzi lokumkhonda. Ngiko athi phela uPersile phela lebeka hola hlelo. Wathi nanoma ngabe sekulukhuni kuye kuyekela ukukhola noma kungakhola. Lokho kwentiwa yini? Kwentiwa ngokuthi so benebudlelwane nalo uNkulunkulu to such an extent ukuthi impilo kuye ayisekho ngaphandle kwaNkulunkulu. So lithi ke bazalwane ngiko sithi namuhla as understand ukuthi lo uNkulunkulu lesimkhondako, he is a relational God. uNkulunkulu webudlelwane. And nalo mlayeto lesiuphethe thina labakholwayo uyathrive noma uyaphumelela kuma relationships. So bantu labathi bayakholwa bantu bebudlelwane. Nikhona bantwana? Lo munye kulomunye. So ngalamanye amagama kungenzeka nangabe wena utawuthi yakholwa kodwa kube kunemuntu longavilani naye. Kube kunemuntu lengabukani noma ngidibana isikhaleke. Yathi ukuthi kukholwa kwakho sekunenkinga. Because lo uNkulunkulu lesimkhondako nguNkulunkulu webudlelwane. And ngithithe uNkulunkulu usibhekile lokuthi ngamunye nangamunye asirelate kahle, sirelate naye uNkulunkulu bese sesirelate nebantu bonke. Nikona bazalwane? Number 1 sirelate kahle naye. Warelate naNkulunkulu utawukhona nekurelate nalabantu. Waba nebudlelwane lobuhle naNkulunkulu utawuba nebudlelwane lobuhle nalabantu. Siyevana bazalwane? Kube besingaqala ku verse number 11 from lesahluko 5. Lithi ke ngabo ke njengoba sathi ukuthi kuyini kumesaba noma kwesaba uNkulunkulu, setama kuzuza bonke bantu. Nasine understanding, nasimesaba uNkulunkulu. The fear of the Lord kwesaba uNkulunkulu kusifundzisa noma kusithuma ukuthi asiyozuza bonke bantu, asilandze bonke bantu. Ngiko la sifunze khona kuthiwa ke sinikelwe inkonzo yekubuyisana. Ligama lenkosi mangibonga. So setama kuzuza bonke bantu. uNkulunkulu usathi njengoba sinjalo. Nami ngiyethemba ukuthi nani niyasiqondzisisa. Lo uNkulunkulu esimkhonda usathi sinjengoba sinjalo. So he expects ugadzile ukuthi asibe nebudlelwane lobuhle naye. Asibe nebudlelwane lobuhle nalabo noma ke nabo bonke bantu. Praise the name of the Lord. But ke nakunenvo lebukeleke phansi.
nakunento lengakakunakeke yindzaba yebudlelwane. Niya-understand? Lalela. Nawungabuka lelo kwenzakalako eveni lakethu lakangwane namuhla. Lemphefumulo lesilahlekele, lokushiswa kwetitolo nekushiswa kwa-impini, ama-trucks nabo konke kugcekezwa kwentiwa yonke lento. Kufike la kwenteka lokho khona simply because kulahlekile budlelwane. Bekunebantfu lebebhekeke ukuthi bakhulume bente tintfo letitsite, but simply because kube nekulahleka kwebudlelwane kulabantu, lo munye wase udecide kulwa esikhundleni sethi sikhulume sibonisane. So indzaba yebudlelwane bazalwane ibuhlungu ngobe ithi nase umphumela wekulahleka kwebudlelwane utsintsa nebantfu laba innocent. Nicole. So kube njengebandla laNkulunkulu kube besingete sa pretenda besingete senda kungazuthi tintfo tikahle. Kube njengebazalwane besitawuthi nasitsinzekile nakukhona la ngikuphoce khona ube nemandla nesibinzi ekuconza kimi utshele mina ngake ngingakakwendi kahle. Labanye abantu bebangeke batsinzeke. Siyevana bazalwane. The message lo mlayeto lesiuphethe, lo mlayeto wokusinziswa, wakhuluma ngesinziso ufuna wathi ukuthi sowuniketwe inkonzo yekubuyisa abantu ubabuyise kuNkulunkulu. Bathi ke sine sibemandla ekupretending shito njalo lapha ngathi we pretend to be in harmony. Senda ungazuthi tintfo tihamba kahle. And then bese ngekwenta njalo sesiya ignore the deep-seated anger. Lokukwata because nangutsinza kunyathela ungakhulumi ngabo wena ungazuthi konke kahle. Liqiniso utasmile embi kwami but lenga phakathi kwakho tabe ukuthi uyangicapha umbingelela nje njengoba unyathela idolo. Niyabona? But wena wezama kwenta njani? Wezama kusmile but inside you ukhuluma lenye indzaba. So the moment you ignore lobo buhlungu lonabo uyatilimata wena lobambe lobo buhlungu. Now uthi ke uNkulunkulu ngalesikhathi manje ubambe lobuhlungu budlelwane bakho nami nabo buyalimala. Nikhona yini? Because lobudlelwane bethu buyaphumelela it thrives lapho khona kukhona kuphakelana kukhona kuvana khona kwaze kwaba bete kuvana then even nekukholwa kwethu angeke kube ngilokuphumelela. So kanye abazalwane asihambeni sibuke ukuthi how can we address tindzaba tebudlelwane kuze ukuthi sibe ngilabadlelana. Now what is our position before simukele isinziso? Sibakuphi nasibandlu sisengakemukeli insinziso? Asigijimene encwadini yeMaroma Sahluko 5 verse number 10. Isitshela ngeposition yethu sisengakamati Jesu noma sengakememukeli Jesu. Ngoba nangabe bathi sisedinga sathola kuyisana nokuzozana. Kakhulu kangakanani nase sibuyisane nani siyawusinziswa ngokuphila kwakhe. Lele singisi lithi for if while we were enemies thina besiyini singakamsinziswa besititha naNkulunkulu. Ngiko liBhayibheli kulenye indzawo lithi kude umuntu lekangakhona kulamulela umuntu kulokutha lekanabo naNkulunkulu ngaphandle kwaKristu. So sisengakememukeli ke Jesu besititha
But ngekwemukela Jesu we were reconciled to God. Ngekwemukela Jesu sibese siyabuyisana. Ngalamanye amagama indzaba yebutha bethu ibese iyakhulunywa. Nikhona bazalwane. So Jesu uyimphendvulo yanabubutha lobukhona nalobu-existayo emhlabeni. Kube bantu bebangamukela Jesu bemukela insinziso ngalokuphelele ukuthula live belitaba nekuthula. Nikhona bazalwane. So thina labakholwako siphethe imphendvulo yekuthula. Thina labakholwako siphethe livangeli simemetela bonke abantu sithi ababuyisane naNkulunkulu. And ngalesikhathi babuyisana naNkulunkulu they experience peace within themselves. Kama lenkosi mabonga. Ngikhuluma ngento leniyadini. Kuthula lokutholako. The moment wemukela uNkulunkulu empilweni yakho. So lithi ke manje besithi sasase siyabuyisana naNkulunkulu through the death of his son. Ngiko sithi ke bazalwane, remove Christ from this equation yensinziso, there is no salvation. Sivana. Lithi ngekufa kwendvodzana yakhe lemjesu sase siyabuyisana naNkulunkulu. So sizama kupenda lesithombe ukuthi our position before salvation we were enemies besititha thina naNkulunkulu. But what is our position in Christ? Sifunzile encwadini yesibili yabaseKorinte chapter 5 verse 17. Uthi khona, wherefore if any man is in Christ, nangabe kunemuntu kuloyo loku Kristu. Loku bazalwane. Loku Kristu, in Christ. Hayi loyo lokhuluma ngaKristu but lona lophila kuKristu. Lithi ke lona loku Kristu, he is now a new creature. Usidalwa lesisha. Kwangasemuva kwendlulile. Tento lebekatenta itolo uyatendlulisa. Kukwata lebekanako kwayitolo uyakwendlulisa. Emagqubu uyawendlulisa. He is now a new creature. Usidalwa lesisha man. Praise the name of the Lord. Sikutuka kuKristu sibadidana letisha. Now kumqoka kabazama ukuthi asivumele le regeneration, asivumele lokwentiwa kwethu kabusha nangabe sesithi singilabakholwako kuKristu. Now ngiko sithi ke reconciliation, it has to do with relationships between God and man. Futhi, it has to do with relationships between man and another man. Nasithi man sisho umuntu asisho indvodza. So nasikhuluma nge-reconciliation kubuyisana kukhuluma ngebudlelwane bemuntu naNkulunkulu, kukhuluma ngebudlelwane bemuntu nalabanye bantu. So uNkulunkulu ubuyisana nelive. Ngiko lo verse number 18 la kusahluko 5 2 Corinthians. Lithi ubuyisana nelive. Ubuyisana nawo wonke umuntu uNkulunkulu. And bese sishilo ukuthi lokubuyisana lokho kukwenteka ngaJesu. Wasusa Jesu akukho lokho kubuyisana. Praise the name of the Lord. Akukho lokho kubuyisana ngaphandle kwaJesu. So umqoka ukuthi each time for whatever empeleni impilo yethu yekukholwa njengabantu labakholwayo incike ekutheni emsebentini lo wendiwa nguJesu eCalvary. Praise the name of the Lord. Now ngiko sithi uNkulunkulu ubuyisana
nelive abuyisane nalo kilo. That is according to verse number 18. Now, yini ke lena lekayendako Jesu ukubuyisana nebanthu. Mhlambe singamfunza lo sahluko lo verse 18 nakusahluko 5. Verse 18. 2 Corinthians 5:18. Konke kuphuma kuNkulunkulu. Siyeva indzaba yokubuyisana iphuma kubani bazalwane? And nayikhamba kuNkulunkulu nguye lelekabuyisana nathi ngaKristu. Siyevana kahle. He reconciled us to himself through the death of his son. Romans 5:1 uthini? Njengoba sasandiwe samukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile ngekholwa. Sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Lalela. Njengoba sesendiwe semukeleka. Yebazalwane, kuze semukeleke kuNkulunkulu sithi ngathi sendiwe. Lokwemukeleka kwethu kuNkulunkulu kwentiwa ngokuthi simukele Jesu lo yindvodzana yaNkulunkulu. Siyevana kahle. Bokuthi okay. Yini ke? What is it that is reconciled? Yini lele buyisana naNkulunkulu? I think kuphathelene nalama verse but ungagijima ungifunzele verse 5 khona la kusahluko 5. Lithemba ajabisi ngokwethando laNkulunkulu selithelwe enhliziyweni zethu ngamoya lomndeni esinikwe. Luthando laNkulunkulu kulala bemukele Jesu. LiBhayibheli lithi luthelwe etinhlitweni tethu. Lalela, nalithi manje luthelwe etinhlitweni tethu. Waze wemukela Jesu luthando laNkulunkulu luthelwa kulo. Lo luthando loluthelwe enhlitweni yakho ngilo lelo litakufundzisa ukuthi thandza namakhelwane wakho. Lo muntu bongakhona ukukhulumisana naye, lo muntu bongakhona ukumbuka, ngekwemukela Jesu uvumele kwenteke umsebenzi enhlitweni yakho luthando lwaNkulunkulu litakufundzisa nekuthandza nabanye abantu. In other words, wena lobo kade usitha naNkulunkulu, wena lobo kade uphila impilo that is ungodly, wena lobo kade usoni, wena lobo ungenamandla ngekumukela Jesu. Simple, kumukela Jesu. Tintfo tiyashintshwa empilweni yakho. Ligama leNkosi makho. So bazalwane singamukela Jesu asivumele ioperation yamoya longcwele. Asivumele luthando lwaNkulunkulu lugcwale etinhlitweni. Lalela kwagcwala uthando lwaNkulunkulu enhlitweni yakho, indlela lobona ngayo labanye abantu netintfo itawuguquka. Because utawubona tintfo, utawubona abantu ngale ndlela uNkulunkulu lekababona. Utawuthi umuntu alisela, but wena ngoba kunelithando laNkulunkulu utawutsandza lo muntu lolisela. Sivana yini? Lalela phela, angeke umuntu umshumayele unless uyamthandza. Nikhona yini bazalwane? Angeke umuntu umtshele tindzaba letinhle unless lo muntu loyo uyamthandza. So namuhla ngiko ngihle ngitibuta ukuthi namuhla libandla laNkulunkulu selifike la lingakhona ukushumayela khona. Perhaps it is because the church of God is so much filled with hatred.
libandla seligcwele izondo. Abantu abagcwele izondo ngeke bakhona kuyozuza labanye abantu. But the moment sivulekela uNkulunkulu, asigcwalisa ngelithando lakhe, lelithando laNkulunkulu litasifundisa nekuthanda labantu. And sitawukhona kumelela lo mbuso waNkulunkulu kangcono. Gama lenkosi mangoko. Now, uNkulunkulu benzile lapha, he is concerned. God has a concern for sound relationships. uNkulunkulu uyahlupheka because ufuna sibe bantfu labane budlelwane lobuhle nalabanye bantu. Ngitsite ke sibantfu laba imperfect. Lokusho ukuthi sibantfu labanemaphutsa. Kwesinye isikhathi kuyenteka sibaphoxe labantu. Kuyenteka sibalimake labantu. Kuyenteka ngipress the wrong button. Emihleni yonke yokuphila kwethu. Kodwa noma kwenteka lokho, uNkulunkulu ufise ukuthi the very same person lenginyathelayo imihla nemalanga, lengiphoxayo imihla nemalanga, uNkulunkulu iconcern yakhe ukuthi asibe nebudlelwane nobuhle. Ngalamanye amagama kusho ukuthini? Kusho ukuthi noma sengimnyathele angibe nayo inhliziyo ethi ngikhona ukuthi ngicese imfana ngithi ungiphosisana. Because emaphutsa yindlela aphila kithi so lang sisaphila emhlabeni emaphutsa takwakho. Kunyathelana takwakho. But ithani sowukwendile lokho ube nenhliziyo to come back and say yathi I am sorry mfundisi. Yathi ngikhulumile itolo. Ngathi nawe. Ngiyaxolisa yathi bengingakahlosi. Bengingathi ukuthi lokho ngenta into donakale kanje. You know, umuntu nakathi ke uyaxolisa bazalwane yathi ukuthi noma ngabe ubambeke kwami uva ungathi ufuthekile. But umuntu weta wathi ngiyaxolisa. I mean, kuphela nalokukwada. Ngaphandle nangabe vele ke angathi so ligwinyilika lemuntu. But umuntu kude ligama lelendlela ukuthi I am sorry. Songangishaya, songangidlwebha, songathini but nangithi I am sorry ngisho ukuthi lele kwenteke ngeliphutha. And as understand ukuthi emhlabeni kunemaphutha. Asubese sowubuka umuntu ngelisi nayitolo ngivile ukukhuluma kwabantu nanamuhla vele uqala wena lokukhuluma ngakho. So uNkulunkulu ke uconsent bazalwane ukuthi la khona budlelwane sebulimele khona. La khona budlelwane sebephuke khona. There is need kunesidingo sekuthi si engage ku conflict resolution. Singene esigabeni sekuthi silungise la lapho khona singevani khona. Ligama lenkosi malibonga. You know, kulamalanga laphelile I was taking another course counseling. Le course ifake khathi even neku resolve ema conflicts noma ukucatulula ingcabano. Kungaba semsebentini, kungaba semakhaya, kungaba noma ngakuphi. Because as Christians kufuneka sihlomiseke ukuthi nangabe sekunetinkinga senda kanjani thina. Because we are peacemakers. Siyevana bazalwane. Sifanele ukuthi sibe bantfu labaletha ukuthula. So, my relationships here are so important. Now, kuleli verse ke sike salifunza sesiyaliphotha ngicela singasayiki. Encwadzeni yaMateyu sahluko 5 verse 23 to 24. Siyaki lapho
uNkulunkulu ulinga kusikhombisa ukuthi kudlelwane kuye kumcoka kwendlula kwenta iministry. In other words, uNkulunkulu unaka budlelwane kwendlula kuhlabelela kwakho kapraise team. Siyebani? Ungahlabelela, uhlabelele kahle futhi sikuve ukuthi ngehlabelela sithinteke, but now utawuhlabelela ungenabudlelwane naNkulunkulu, ungenabudlelwane nebazalwane, uNkulunkulu frowns upon your sin. uNkulunkulu uyakuswacela uhlabelela kwakho. Na utawuhlabela ungenabudlelwane nalabanye bantu. uNkulunkulu uyakuswacela kushumayela kwakho. Na utawushumayela ungenabudlelwane. kuNkulunkulu imcokwa indzaba yebudlelwane kwendlula kwenta iministry. Le verse lengisho ngila athi Jesu manje, the moment utawuthi ungena esontweni abite MC athi nyalo sesikhathi semnikelo uthi uyakhokha encenye ukukhokha ligwensu lemali, but the moment ukhumbula ukuthi kunetinto letingakalungi kahle emuva ngishiye kununga uthi uNkulunkulu kunethi ungahamba uyowenda iministry uyokhonda uyonikela, shiya lo mnikelo ungamnikisi nase-altar, jika hamba uyolungisa tinto kuqala bese yabuya ukuchubeka nenkonzo yenkonzo. In other words, don't do ministry when there are no relationships, when there are grudges, when you are so full of anger. Don't do ministry. Musa kutanga phambili utohlabela. Nangabe kunetimvo lo wathi kahle utsakhulu. Because lo lokwentako uNkulunkulu kuyamthuthelisa, uNkulunkulu uyaqansuka ngawo. uNkulunkulu ubheke ukuthi yiba nebudlelwane. Then you come and represent me. Yiba nebudlelwane nebantu naNkulunkulu. Then songakhuluma ke ukhulumele mina ngeNkulunkulu. Ligama lenkosi mabonke. So ministry uNkulunkulu bazalwane is concerned. Lithi ke iBhayibheli siniketwe lenkonzo yekubuyisa. Awumcabange umuntu. Mhlambe kuthiwe sicabele nanambethu. Bese uyaqhamuka wena. Aqhamuka umzomba athi utoletha ukuthula between mina nabethu. Ukhanda ukuthi uta nje umzomba naye unemaguludla akakhe. Kunetinto naye lekangakakulungisa empilweni yakhe. Bese sowuzama ukubuyisa kuletha ukuthula lithi na ucabanga usitaphumelela yini. So liBhayibheli bazalwane lithi asiphili ngiko lithi yezamelani ukuphila ngekuthula nabo bonke bantu. Nikona liqiniso ukuthi kukhona ke balihlobo lebantu lelingwinyilika vele. Kungako lithi yetamelani ukuthula. Imihla ngemalanga, let us strive to live at peace with everyone. Nikona bangcwele. Livangeli practical. Asikhulumi ngekureceive. Asikhulumi ngekugenza kubusiso. But sikhuluma ngekuphila impilo yekusinziswa. For wonke umuntu lo uthi usinzisiwe, this is what we need. Sikade kubona uphila ngekuthula. Waze wathi usinzisiwe. Ngiyona ukuthi indaba yensinziso bazalwane ayisimelula njengoba sicabanga. Because immediate waze wathi usinzisiwe. Lesingaphi igama lesikhuluma ngalo lekubuyisana. Let's go. Let's 4. Number 1 site lo sinzisiwe wenda njani? Uyaphenduka, repent. Angeke uthi usinzisiwe ungaka repent. Number 2 sathi lo sinzisiwe wenda njani? Uhamba ngokukholwa, unekukholwa. Angeke uthi usinzisiwe ube ungakholwa. Ube wenda tinfo ungatenti ngekukholwa. And then number 3 sathi lo sinzisiwe wenda njani? Besikhuluma ngakho phela last week. Lo sinzisiwe wenda njani? Uyangeni basala.
Siyarikepha phela manje. Angisaliva manje senilise maSulman. Uphendukile uyakholwa. Number 3. Make Okay. Sikhulume nge-substitution. Lokungikuthi ufika la khona wamukela Jesu afe endzaweni yakho. Siyevana ka? And then namuhla sithi lo sinzisiwe. Ngiloyo lotawuphila noma lotawenda inkonzo yekubuyisana. Ngilomuntu lobuyisene naNkulunkulu. Angeke uthi usinzisiwe ube ude budlelwane lobuhle naNkulunkulu. So yabona ukuthi indzaba yesinziso bazalwane ayisingiko lesicabanga. Because kunelihlobo lesilatiko kade kwasaliya esontweni. Excuse me. Kade kwasaliya esontweni. Kodwa noma aya esontweni akuvani nawo wonke umuntu lokhona emangweni. Akuvani nabo makhetho kodwa uya esontweni lo onke mala. Na uya esontweni futhi utamkhanza abhizi lesontweni. That is not salvation. Bakasiphambana. Akusiyo insinziso le. So asi-understand lesinziso bangcwele ukuthi isho ukuthi asibuyisane naNkulunkulu. Asibe bantu bebudlelwane lobuhle nalabanye abantu. Gama lenkosi malibonga. Now, quickly ngicela sibale na emaphuthu la sikhombisa. Ngiyathi lokho sikuthintile eminyakeni lophelile ngicela sikubale tintfo letisikhombisa lesicatulula ngato tinkinga noma lekubheka ukuthi sithi sebenzise indlela lesikhombisa ucatulula tinkinga noma kungevanga. Number 1, bazalwane, tinkinga uma tikhona angeke titicatulule tona. Siyabona? Nangabe mine ngingaboni naso linye nababegama angeke ngi-ignore lokuthi kunenkinga emkhathisini wami nababegama bese ngicabanga ukuthi hayi ngekuhamba kwesikhathi nje tintfo titawugcina titilungisa. So kuze kuthi tinkinga ticatululeke, number 1 lekubita ukuthi ukwende, you make the first move. Thatha sinyathelo sekuqala kulinga kucatulula lenkinga lekhona. Akunendzaba lokuthi ngwelele bakunyathele noma ngwele lo nyathele lomunye. But immediately urealize ukuthi lo lokwentekile sekubange budlelwane lobubi emkhathisini wakho nalo lomunye umuntu. Make the first move. Nikhona manje? Njengoba kusho incwadi yaMateyu sahluko 5:23 kwekuthi immediately wakhumbula shiya phasi umnikelo hamba uye kumfowenu nibuyisane naye bese abuya uthatha umnikelo uyonikele altar. So you make the first move. Tintfo angeke titilungise. Ngikomthike lapha, the only way to resolve a conflict is to confront it. Indlela yekucatulula inkinga ukuthi ubhekane nale nkinga ngqo. Nikona? Nakukhona nje lo nenkinga nalomunye, angeke le nkinga itiphelele. Kubita kuthena ucondzane nayo ngqo. And kubita ukuthi kube nguwe lolothatha sinyathelo sekuqala. Number 2, cela uNkulunkulu akunikete ukuhlakanipha. Because ku-resolve i-conflict kwesinye isikhathi kunetintfo letifaka imimoya lethile. So thandaza-ke kuNkulunkulu ukuthi akunikete ukuhlakanipha so that utowukhona neku-understanda indlela lomunye laphesiva ngayo netintfo. Siyevana ka? Usho njalo James sahluko 1:5 ukuthi nakukhona leke so lekuhlakanipha akakucele kuNkulunkulu
yena lekapha bonke bantfu ngaphandle kokukhetha kuso. So once you ask for wisdom, wacela kuhlakanipha uNkulunkulu utawukupha because ucelile. Angeke futhi abuke ukuthi hayi wena unjani. Then number 3 lefanele ukwende emva kokube somcelile uNkulunkulu ucela ihlakaniphe. Begin with what's my fault. Qala ngokuthi uqale ukhulume ngeliphutha lelendiwe. You know, kukhona labanye bantu labathi baqatulula tinkinga batende tibe worse. Nyaka yena uthi wendani ufuna ukuqatulula inkinga but bese seyiqhubekisela embili simply because uthi yena ahlala phansi sesikhulumisana ngale nkinga. Walibala ukukhuluma ngalo lokwentiwe lomunye umuntu lokubi. So immediately wakhuluma ngalo lokwentiwe lomunye umuntu akwenta kuwe uthi lomunye umuntu akativikele because so atheka yena. Kanti waya kuye waqala ngekubona emaphutha akho wakhuluma ngalamaphutha akho umfaka ekoneni lethi nami sale ngikhuluma ngalawa ami emaphutha. Niyabona? So ngalesikhathi ukhuluma ngalawa akho nami ngikhuluma ngalawa ami ekugcineni sitagcina sithi uyathi vele bekungakafanele sikwende lo simngama sesiyavumelana but wa atheka mine ngiyativikela nami ngitawuzama